सत श्री अकाल नमस्कार तुसीं देख रहे हो पंजाब स्टार टीवी। मैं हर्षदीप सिंह तुहानू सब नू जी आयां नू। कैनेडा बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड वालों लॉन्ग टर्म केयर्स की निरीक्षण के लिए 16 इंस्पैक्टर तैनात करने का ऐलान। इंस्पैक्टर ने रिफ्यूज़ किया फोर्ड का ऐलान। सागा दे विच पार्क फैसिलिटी की की जाएगी शुरुआत। मेयर मोनी क्रॉम्बी ने किया ऐलान। GTA विच टोइंग इंडस्ट्री नूं लैके यॉर्क रीजन पुलिस वालों किए गए वड्डे खुलासे। खूनी झड़प ते कतलों दी वारदातां पिछे टोइंग इंडस्ट्री ते काबज होना है मकसद। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डगफोर्ड ने कहा है कि लॉन्ग टर्म केयर होम्स बारे जो रिपोर्ट कैनेडियन आर्मी वालों दी गई है उसके बाद सरकार ने 7 लॉन्ग टर्म केयर होम्स का प्रबंध अपने हत्थों 'च ले लिया तो हुण 16 इंस्पैक्टर तैनात किए जाएंगे जो कि 2 हफ्तिਆਂ ਲਈ निरीक्षण करनगे ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। Earlier this week, I ordered a full report from the Canadian Forces to be made public. I wanted everyone to see what I saw, because getting more eyes on the situation was critical. I wanted the public to know exactly what we're dealing with, because it's only through openness and transparency that we can ensure those who need it will be protected, that we can ensure there'll be accountability, that we can ensure there'll be justice. And I stood at this podium day after day. I promised you there would be action. I promised you I would break down the silos. I would push the system, and we're moving at lightning speed. We've taken decisive action. We appointed temporary management of 7 homes in the system. We're deploying inspection teams to our homes. 6 teams of inspectors will be actively monitoring the hardest hit homes for the next 2 weeks. In the next 3 weeks, there'll be a full inspections of every home we're concerned about. And we'll be doing spot checks in homes throughout the system. We launched a full investigation following the military report. The Chief Coroner and the Auditor General have also launched investigations. GTA ਵਿੱਚ ਟੋ ਟਰੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਈ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। The Greater Toronto area has been the scene of significant violence between rival tow trucks and tow industry. We allege that the competition for control of the towing market has resulted in murders, attempted murders, shootings, assaults, arsons, threats, and property damage. In response to all of this criminal activity, in February of 2020, York Regional Police partnered with the Ontario Provincial Police, the Toronto Police Service, and the Canada Revenue Agency and launched a joint force investigation dubbed Project Platinum. This ongoing investigation has identified several organized criminal tow groups working within the towing industry who have used violence and property damage as a means to gain control. Investigators have confirmed the tow companies collaborated with auto repair shops and physiotherapy clinics, as well as car and truck rental companies to carry out their frauds. Project Platinum members also worked in cooperation with the York Regional Police Homicide Unit, and in March 2020, the Homicide Unit arrested Mohammed Al-Zahawi and Abda Laziz Ibrahim, both with ties to the tow truck industry, for the murder of Sohail Rafapour. Rafapour, who was also working in the tow industry, was shot and killed outside a residence in Richmond Hill in December of 2018.
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਡੌਗ ਪਾਰਕਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ, ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਪਾਰਕ ਬੈਂਚਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ करके पब्लिक पार्क्स की वरतों की जाए। सिटी वालों सहायता लिए स्टाफ भी तैनात किया जाएगा जिन्हां तो जानकारी ली जा सकती है। After discussion with our Chief Medical Officer of Health, we have decided to proceed with a made in Mississauga approach to reopening park amenities. We will not be reopening amenities at our 500 parks all at once. We will be taking a slow, phased approach, and we will be starting with individual activities that carry a lower risk. Starting Monday, June 1st, residents can once again enjoy our leash-free dog parks, our public and community tennis courts, our skate parks, our park benches, our picnic shelters, and starting as early as this weekend, all the parking lots associated with these amenities in consultation with the local councillor will begin to be reopened. We will continue to take the advice of our health experts, and we will carefully monitor compliance at our parks along with the case numbers in the coming weeks. We will not even begin to discuss dates for the rollout of the Phase 2 amenities such as our multi-sport, bocce and basketball courts until we feel confident that with these reopenings that they are safe. As I said before, we won't hesitate to roll things back if we need to. Our goal is to move forward and to never look back. Your actions and your choices determine our path forward. You have a civic duty and a responsibility. Your rights do not trump the responsibilities of your neighbours. Please respect the rules, and we can all enjoy public spaces. It's your choice, so please choose wisely. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ MP ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਬਾਰੇ ਆਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। Ms. Sidhu? Mr. Speaker, this week is a National Paramedic Week. I want to take this opportunity to thank the region of Peel Police, Paramedic and Firefighting Services for keeping Bramptonians safe. Mr. Speaker, in my riding, organization have stepped up to help our community. Organizations such as Khalsa Aid Society, Interfaith Council of Peel, Brampton YMCA, Prayer Stone People Church, Unity in the Community, St. Louis Outreach, Knights Table, Yogi Divine Society, Wirge Community Service, Regeneration Brampton, and many more who make our community stronger during this difficult time. Mr. Speaker, I also have to address the report that came out yesterday from our brave Canadian Armed Forces. Like many Canadians, I was shocked by this report from the long-term care centers, including one in my riding. The stories and examples of abuse described in the report are unacceptable. Our seniors deserve dignity and respect. Mr. Speaker, we must find a solution. We need to fix it. Thank you. ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ MPP ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ, ਨਾਈਟਸ ਟੇਬਲ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ, ਮਾਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਦੱਸਿਆ। From the onset of the outbreak of COVID-19, the Government of Ontario has taken significant steps to curb the spread of this virus and to reduce its impacts on the health of Ontarians and our economy. During this time of crisis, volunteers and organizations from Brampton West and Brampton have rallied to provide support for vulnerable people in society. Organizations like Knights Table Brampton, Khalsa Aid, Regeneration Outreach, United Sikhs, Canada India Foundation, Ahmadiyya Muslim Jamaat, My Indians in Canada Association, Care for Cause, Punjabi Food Seva, Mississauga and Brampton, Thapliyal Foundation and other similar organizations and their volunteers are working very hard to keep people and families safe, fed
and socially supported during COVID-19 pandemic. Such organizations and their volunteers are stepping up to ensure that food can reach Bramptonians who need it the most. Today, I take this opportunity to stand here in this house to acknowledge the efforts of these volunteers, our heroes out there in Brampton, Ontario, and across Canada, who are supporting communities every single day by ensuring that no one goes hungry during these trying times. I salute these unsung heroes and want to reiterate that we are all in this together and hope is on the horizon. ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੈਪਰ ਹੁਡੀਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डिटेक्टिव सार्जेंट एनडी सिंह ने आख्या है कि होडीनी उत्ते चलियां गोलियां दा जदों उसके साथियों वालों गोलियां चला के जवाब दिता गया तो 6 साला बच्चा विच आ गया पर उसने मसां पासे होकर अपनी जान बचाई। उन्होंने दस्सिया कि गोलियां इस बच्चे नूं ही नहीं सगों उसकी मां नूं भी नुकसान पहुँचाउण तो इंचां दी दूरी उत्ते रह गईयां। DiMaggio and the rest of his associates started to cross the street to go on the west side of Blue Jays Way, which is when you can see the suspect vehicle starting to turn and make a U-turn and come around. And at this point, a lone shooter emerges from the vehicle, the Volkswagen Tiguan that I mentioned earlier, blue in color, and this shooter opened gunfire on DiMaggio and his other associates that were with him. What you can see in this red circle at the right of the screen is an individual who's got his arm outstretched, his right arm, and I want you to place close attention to his arm. In his hand he's holding a handgun, but more specifically he's holding a handgun that has a high capacity magazine, and what we have found is it's a 30 round magazine. And as this unfolds, I want you to pay attention to the little boy that ducks into the vestibule here while these associates are returning gunfire to the shooter that came from the vehicle. And the shooter can be seen running southbound on Blue Jays Way to the waiting vehicle, and he boards it and the vehicle leaves the area. As I had mentioned earlier, the little boy was exactly in the line of gunfire when it first started. And the family, which can be clearly seen in the background, were in the receiving end of the volley of shots, which in a moment I'm going to show you a video, skip off the ground inches from not only the little boy, but also the mother who's standing at the vehicle waiting to put the young man in. जाने जाने नज़र मार लेंदे हैं हेडलाइंस ते। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਾਕ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਲਈ 16 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਫੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। GTA ਵਿੱਚ ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ। ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੋਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮਕਸਦ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।